if someone needs something to have. Không vào presence in meditation. Chỉ có hành vi. She does practice the meditation, but not too much, because she has to take care of the three children. They live with her in the monastery. The the husband lived far away in Ho Chi Minh, and because of her parent was work have worked in the army, so they don't believe in meditation. And when she lived with them, she did not feel happy, peaceful. She just want to live with them for a short time, not long term. Your parents are feeling well or not? Hiện nay thì cha mẹ của chị có khỏe không? Now the mother is sick. They just the parent just healed was healed from last sickness. So when and she just came back to the monastery, and then her mother gets sick again.
father don't know how to take care of her mother. She knows. So when she come back here in the monastery, then the mother get sick again. Only practicing mindfulness and detachment can solve the problem or can endure. The power of mindfulness and detachment is strong enough to solve the problems between you and your parents, even if you are, even if you don't have enough power of mindfulness and detachment to solve the problem, you can endure or detach. Now you can detach from them and from yourself. That's why the problems is in both sides, you and your parents. You are still young and healthy, that's why you have time to practice meditation and do good deeds. But your parents are old and not feeling very well. They don't have much time to be alive and to do good deeds. That's why, uh, besides, they don't have no son to rely on. All three sons already passed away, so they have only one daughter to rely on. So you should see from their side. If they don't need, they will not ask for your help because of their need. They are asking you to stay with them. You already stay here in Fusun for 3 years, but you pay more attention on volunteering, not much on practicing meditation. That's why you should practice meditation more. If you stay here, you are more difficult to practice meditation because of volunteering in the office and kitchen. So you should go and practice meditation with your parents. You can take care of your parents with mindfulness and detachment. You should practice meditation not only for you, but also for your old parents. You can explain to them little by little. You should fulfill their need. In your side, you have Buddha, Dhamma and Sangha to rely on. In their side, they have only you to rely on. They may not be safe with the others.
they feel safe only with their daughter. So you are essential for them. Because of practicing meditation and doing good deeds, your parents may not be essential for you, but you should see from their side, and you should stay with your parents as long as possible, and then you should practice meditation. You should listen to mantra. You should practice meditation regularly by yourself or together with your parents. This is very rare chance for you, not for the others. The other people cannot fulfill their need. They attach on you. That's why you are the only responsible one to fulfill their need before they die. But taking care of the parents only is not the best. That's why you should practice meditation or mindfulness and detachment together with taking care of your parents. In fact, you get the greatest opportunity to pay back for the gratitude of your parents. In this way, you can save greater merits, and then you can get success in practicing meditation and helping people and preparation of sadhana also. This is what you must do. If you are not fulfilling the desire of your parents, your desire to be like me may not be easy or sure. If you are skillful in practicing meditation, you don't need to take care of your parents physically. You can display to them about doing good deeds and to rely on their own action of doing good deeds by online with mindfulness and detachment. There are many old and sick people and mental patients in my meditation center. Over 2,000, 3,000 people. I could not take care of them. I can take care of them physically. I just take care mentally by using the power of mindfulness and detachment. I don't worry for them. In this way, their worry and fear will be less and less because of me and my teaching.
because of no worry for them in my sight, we can reduce worrying for themselves also. This is mental action, but really powerful. Để trả lời câu hỏi của chị thì Ngài có chia sẻ như sau. Chỉ khi thực hành chánh niệm và xả ly thì bạn có thể giải quyết vấn đề hoặc có thể kham nhẫn bằng sức mạnh của chánh niệm và xả ly, thì nó đủ để có thể giải quyết những vấn đề của bạn và gia đình. Thậm chí nếu như mà bạn không có đủ sức mạnh của chánh niệm và xả ly để giải quyết vấn đề, thì bạn có thể kham nhẫn và buông xả. Giờ đây thì bạn không thể xả ly bản thân mình cũng như là xả ly cha mẹ. Và vấn đề ở đây là đến từ hai phía, từ phía bạn cũng như là từ phía cha mẹ. Bạn thì vẫn đang còn trẻ, còn khỏe mạnh, còn thời gian để làm thiện pháp, để thực hành. Còn cha mẹ của bạn thì không được khỏe, ốm đau, và họ không còn nhiều thời gian nữa để sống và để làm thiện pháp. Ngoài ra thì họ không còn người con trai nào để có thể nương tựa. 3 người con trai đã qua đời, và giờ đây họ chỉ còn duy nhất một người con gái để có thể nương tựa. Bạn thì nên hãy nhìn từ phía của cha mẹ mình. Nếu như mà họ không cần bạn thì họ sẽ không yêu cầu sự giúp đỡ của bạn. Vì họ cần bạn nên họ mới yêu cầu bạn để quay trở về với họ. Bạn đã ở đây được 3 năm rồi. Bạn thì làm tình nguyện rất là chăm chỉ, nhưng không chăm chỉ lắm trong việc hành thiền. Vì thế bạn nên thực hành nhiều hơn. Nhưng mà ở đây thì bạn khó để mà có thể thực hành, vì bạn có rất là nhiều bổn phận phải phục vụ ở tại văn phòng cũng như là ở bếp. Bạn nên quay trở về nhà, nên thực hành cùng với cha mẹ, chăm sóc họ cùng với chánh niệm và xả ly. Bạn không chỉ thực hành cho bản thân mình mà còn cho cha mẹ nữa. Bạn có thể giải thích cho họ từng chút một. Bạn hãy nên đáp ứng những nhu cầu của họ. Bạn thì có Phật, Pháp và Tăng để nương tựa. Còn ở phía họ thì họ chỉ có mình bạn để mà nương tựa vào người khác, thì họ cảm thấy không an toàn, mà chỉ có con gái là an toàn đối với họ. Bạn thì rất là quan trọng đối với họ. Còn vì bạn có thể thực hành thiền và có thể làm thiện pháp, nên cha mẹ không có quá quan trọng đối với bạn. Bạn hãy nên nhìn từ phía của họ. Bạn hãy ở cùng với họ nhiều nhất mà bạn có thể. Bạn nên thực hành thiền, nghe pháp thoại thường xuyên hơn, và nếu tốt hơn nữa thì có thể làm cùng với cha mẹ của mình. Đây là một cơ hội hiếm hoi, không phải đối với người khác mà đối với chính bạn.
Những người khác thì đang dính mắc vào bạn. Bạn là người duy nhất mà có thể đáp ứng những nhu cầu của họ trước khi mà họ qua đời. Nhưng mà nếu chỉ đáp ứng những nhu cầu chăm sóc cha mẹ thì không phải là cách tốt nhất, mà còn phải thực hành thiền, chánh niệm, xả ly, tốt hơn là cùng với cha mẹ. Bạn đang có một cái cơ hội tuyệt vời để có thể báo đáp cho công ơn của cha mẹ. Bạn có thể tích lũy được những phước báu tuyệt vời nhất, và bạn có thể thành công trong việc thực hành thiền và giúp đỡ mọi người, cũng như là chuẩn bị cho con đường giác ngộ giải thoát. Đây là điều mà bạn phải làm. Nếu như mà bạn không đáp ứng những nhu cầu của cha mẹ, những mong ước, nguyện ước của họ, thì cái nguyện ước mong muốn để trở thành giống như tôi của bạn có thể không dễ dàng. Chắc chắn là vậy. Nếu như mà bạn giỏi trong việc thực hành thiền thì bạn không cần phải chăm sóc cha mẹ ở trên phương diện vật lý. Bạn có thể giải thích cho họ về việc làm thiện pháp, và để cho họ tự nương tựa vào những hành động thiện pháp của chính họ thông qua online cùng với chánh niệm và xả ly. Có rất là nhiều những người già, người bệnh, bệnh nhân ở trung tâm của tôi, có hơn 3.000 người như vậy. Tôi thì không thể chăm sóc tất cả họ về mặt vật lý, nhưng mà tôi có thể chăm sóc họ về mặt tâm lý bằng sức mạnh của chánh niệm và xả ly. Tôi không cần phải lo lắng cho họ, bởi vì tôi không lo lắng cho họ, nên những lo lắng và những sợ hãi ở bên trong họ cũng mà ngày một ít đi. Bởi vì vì những lời dạy của tôi, bởi vì tôi không lo lắng cho họ, họ có thể tự bản thân mình ít lo lắng hơn. Đây là một hành động về tâm, nhưng vô cùng là mạnh mẽ. Hồi nãy thì Ngài có nói là có một cái đoạn, tức là Ngài nói mình có thể gọi điện hay là mình dùng cái cách online nào đó để mình nói chuyện cho cha mẹ. Mình giải thích cho cha mẹ về cái việc làm thiện pháp, và để cha mẹ tự nâng vào những cái việc thiện của họ. Thì ý là Ngài chia sẻ như vậy. Dạ. Dạ. Thì Ngài nói là chị phải giỏi trong cái việc thực hành thiền, bởi vì do mình không giỏi trong cái việc thực hành thiền, mình không có cái năng lực để mình có thể thuyết phục được họ. Mình giỏi hơn thì mình sẽ tự nhiên mình có cái năng lực đó. Có ai hỏi nữa không? Một cái câu hỏi online. Dạ có dạ hồi nãy sư cô có ghi câu hỏi. Dạ. Dạ tại sư cô hỏi trước. Dạ, sư cô ngồi từ đầu.
right for me to have the desire to become the top of my class? What should I do to have a balance between Buddhist literature and the practice? Should I focus on the Buddhist literature or the practice while I go to the school? So she has a desire to be the top of her class. Is it right? According to the Dharma, according to the teaching of the Buddha. And when she goes to school, how to balance, yes, Buddhist lit, trường lớp học cụ thể. Now she is going to the Buddhist university, but not too busy. Um, so should I focus on learning first, or học học để trở thành tập trung học để trước thủ khoa các bạn? Um, between focusing on the learning to become the top of the university and the balance between learning and practicing, which one is better? So she considered two options. The first one is focus on the learning to become the top. And the second choice is the balance between learning and practicing. And according to the Dharma, the desire is the desire to become the top, right or wrong? If you don't have the chance to practice meditation and do good deeds, like us, you must surely choose to learn Buddhist literature. But you got both chance of learning Buddhist literature and doing all kinds of good deeds with mindfulness and detachment. Both are essential. But Buddhist literature is essential, especially when the Buddhist literature student and teacher. Doing good deeds and practicing meditation like us is
essential for in the society. It is better to do both, to make balance between theory and practice. But at the present, not much easy for most of people. It will be easy in the future. I myself is solving the problem concerned with practicing meditation, practicing and teaching meditation and helping the needy people of the society. Both are really difficult. Even to get success in practicing and teaching meditation or helping people for the long term is really difficult. But I got a chance to do both nearly at the same time. When I started ordination as a monk, I already had intention to learn Buddhist literature for at least 2 years, together with teaching meditation. Or learning Buddhist literature first, teaching later. But in ground situation, I got the chance to teach meditation as soon as I ordained as a monk. That was very rare chance. My preceptor encouraged practicing and teaching meditation. That's why he guided me. If you are able to teach, you can teach in Simao. And that's why I started teaching meditation only with one meditator in the first day. But I continued teaching one after another every day. In this way, I came to understand more and more about the need of practicing and teaching meditation. That's why I detached from my desire of learning Buddhist literature, at least for 2 years. The need of educated man, the need of meditation teacher is much more greater than need of
teaching Buddhist religion. Because in Myanmar there are many monasteries where they are teaching and learning about Buddhist religion. Many skillful students and teachers in Buddhist religion, but not much skillful meditators and meditation teachers. That's why I decided to fulfill the most needed good deeds of the society. That was also really serving greater good deeds, but very dangerous. But I love to learn. I used to learn. I love reading and listening, so I can learn by myself. Although I didn't study in the school with the other students. Because of teaching meditation, I got the chance to solve the problems of the monas and meditators. I detach from myself. That's why I have now I have no desire of my own except fulfilling the need of people and Buddha, Dharma and Sangha. Fulfilling the need of modern Buddhism is more important. Not much people can do. Fulfilling the need of the people in the society are more easy to do by many people. That's why I emphasize practicing and teaching meditation to solve the problems of the modern meditators and meditation teachers. Only when I started my own meditation center in 2007, after 5 years of teaching meditation continuously, I can do more and more teaching meditation freely and helping the people more and more freely. In fact, teaching meditation is about sankhara or non-self. Helping people is concerned with self. Self and non-self are opposite. But I try to make balance between helping people and teaching meditation. In this way, after 5 years later, I became skillful in both of teaching meditation and helping the people, helping all kinds of
people in a society. Now I'm planning to establish our own education system, government, nursing, and Buddhist literature together. Some of nuns and monks or samanera from the Bhawa Center are learning Buddhist literature in other monastery or in university. That's why when I started our own education system or university, I began volunteer. Many monks and nuns concerned with them can also work together in new Buddhist university, in new Dharma university. In that university, there will be combination between learning Buddhist literature, doing social activities, and practicing meditation. There will be balancing between three great Buddhas. It will take time to make balance between three different activities, but it is possible. As a student, you should work hard in learning Buddhist literature, but desire to be the top one in your class is not the best. You should emphasize to be skillful in Buddhist literature instead of competition with the other student. Aiming to be the most outstanding student is not good. You can be top one, but you should aim to be skillful in learning and teaching Buddhist literature. To be top one is doing good deeds with attachment on oneself. That is normal. That is normal desire for most of the students. To pay attention only on learning and teaching Buddhist literature is what it should be. I myself have been practicing and teaching meditation
emphasize only on practicing and teaching to be better and better. I don't emphasize to be the most well-known meditation master like that. I don't want to compete with the other meditation masters. No need competition. Just need to work very hard in our practice in both of meditation and teaching, meditating and teaching. So you should try to be well at speaking, learning Buddhist literature and practicing meditation together with helping people. But you must try to be doing only without grasping and attaching. With your action, experience and getting success or failure. Dạ, cái câu hỏi của sư cô đó là theo Pháp thì nếu như mà có cái mong muốn trở thành người thủ khoa thì nó có đúng hay không? Và sư cô nên cân bằng giữa việc pháp học và pháp hành, hay là lúc đi học thì chỉ tập trung chuyên sâu vào pháp học? Thì Ngài Thiền Sư có chia sẻ như sau. Nếu như mà cô không có cơ hội để thực hành thiền và làm thiện pháp giống như chúng tôi, thì cô chắc chắn phải chọn việc học pháp học. Nhưng mà cô đang có hai cái cơ hội, đó là vừa học và vừa hành, vừa làm thiện pháp cùng với chánh niệm và xả ly. Cả hai thì đều quan trọng. Đối với pháp học thì nó quan trọng trong cộng đồng của sinh viên và giáo viên. Việc làm thiện pháp và thực hành thiền giống như chúng tôi thì nó quan trọng ở trong xã hội. Nó thì tốt hơn để mà làm cả hai, cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. Nhưng mà ở hiện tại thì cái điều này nó không hề dễ dàng cho phần lớn mọi người. Nó có thể dễ dàng hơn ở trong tương lai. Bản thân tôi thì đã cũng phải giải quyết những vấn đề với việc thực hành và dạy thiền, và giúp đỡ những người khó khăn ở trong xã hội. Cả hai cái công việc này thì đều cùng khó khăn. Thậm chí nếu như mà có được thành công trong việc thực hành và dạy thiền, hoặc là giúp đỡ người khác ở trong dài hạn, thì cả hai cái việc này đều cùng rất là khó. Nhưng mà tôi đã có cơ hội để gần như là đồng thời làm cả hai việc này. Khi mà tôi mới xuất gia, tôi đã có ý định là tôi sẽ chuyên tâm học Phật Pháp trong 2 năm.
rồi sau đó sẽ dạy thiền, hoặc là tôi sẽ vừa học thiền, vừa học Phật pháp cũng như là vừa dạy thiền. Nhưng mà ở đây Ngài nói giống như là cuộc đời đưa đẩy ở trong cái tình huống cái thời đó, cái lúc đó của Ngài, thì tôi có cái cơ hội để dạy thiền khi vừa mới xuất gia luôn, và đó là một cơ hội rất là hiếm hoi. Thầy tế độ của tôi đã khuyến khích tôi dạy thiền. Thầy đã hướng dẫn cho tôi, nếu như tôi có thể dạy thì tôi nên dạy ở trong thiền đường. Thực tế là ở trong cái Simaho, là cái nơi mà các vị xuất gia. Và ngày đầu tiên thì tôi chỉ dạy đúng có một người, nhưng mà tôi tiếp tục dạy hết ngày này đến ngày khác, hết người này đến người khác. Và tôi đã đi tới sự thấu hiểu về nhu cầu của việc thực hành và dạy thiền. Do đó tôi xả ly, buông bỏ mong muốn học pháp học ít nhất là trong 2 năm. Cái nhu cầu để mà thành công, để mà trở thành một người uyên thâm ở trong pháp học, với nhu cầu với lại cái mong muốn trở thành một thiền sư, thì mong muốn trở thành một thiền sư, một người dạy thiền giỏi, nó đã lớn hơn. Ở tại Miến Điện thì có rất là nhiều nơi dạy pháp học, có rất là nhiều sinh viên giỏi, nhiều người thầy pháp học giỏi, nhưng không có nhiều người thầy dạy thiền giỏi. Và tôi đã quyết định đáp ứng cái thiện pháp mà cần thiết nhất ở trong xã hội. Và đó đã là cái phước thiện mà giúp tôi tích lũy nhiều phước báo nhất. Nhưng đồng thời điều này cũng rất là nguy hiểm. Tôi rất là thích học hỏi, tôi thích đọc sách, tôi thích nghe những bài giảng, tôi có khả năng tự học. Dù không học ở trong trường với những sinh viên khác. Vì dạy thiền thì tôi có cơ hội để giải quyết những vấn đề của những thí chủ và những hành giả hành thiền. Tôi xả ly khỏi bản thân mình. Tôi không còn có mong muốn của riêng chính tôi, mà tôi chỉ có mong muốn đáp ứng nhu cầu của những người ở trong xã hội và những nhu cầu của Phật pháp và tăng. Xa đây. Thank you very much. Tôi sẽ nói lại chỗ này. Tôi xả ly khỏi bản thân mình. Tôi không có mong muốn của chính tôi, mà tôi chỉ có mong muốn đáp ứng nhu cầu của mọi người và của Phật pháp và tăng. Đáp ứng nhu cầu của Phật giáo hiện đại. Không có nhiều người có thể làm, không có nhiều người có thể đáp ứng được nhu cầu của những người ở trong xã hội. Tức là đây, tức là Ngài muốn nói là không có nhiều người có thể làm được cái việc là đáp ứng cái nhu cầu của Phật giáo hiện đại. Còn cái việc đáp ứng cứu giúp những người ở trong xã hội thì nó dễ dàng hơn cho nhiều người có thể làm việc đó. Tôi chú trọng vào việc thực hành và dạy thiền để giải quyết vấn đề của những hành giả, của những thiền sư hiện đại. Đến năm 2007, sau 5 năm giảng dạy,
tôi đã có thể mở trung tâm thiền đầu tiên. Ở đó tôi có thể làm nhiều thiện pháp hơn. Tôi có thể dạy thiền một cách tự do và tôi có thể giúp đỡ mọi người một cách tự do hơn. Trên thực tế thì dạy thiền là về vô ngã, còn giúp người đó là về cái ngã. Ngã và vô ngã thì nó trái ngược với nhau. Tôi cố gắng nỗ lực cân bằng giữa việc giúp người và dạy thiền. Và sau 5 năm, tôi đã thiện xảo trong việc dạy thiền cũng như là giúp đỡ mọi người làm tất cả những loại thiện pháp giúp đỡ rất là nhiều những người khác nhau ở trong xã hội. Giờ đây thì tôi lên kế hoạch để mở một hệ thống giáo dục. Hệ thống giáo dục này kết hợp giữa cái giáo dục ở trong nhà trường, ở trong nhà nước, của nhà nước, giáo dục chính thống và Phật pháp. Một vài những chư tăng hay là tu nữ đến từ Thabawa thì đang đi học pháp học ở những trung tâm khác hoặc là học từ trường đại học. Và khi tôi mở hệ thống giáo dục này, họ có thể tham gia tình nguyện và có thêm nhiều những chư tăng tu nữ mà bạn bè của họ thì cũng có thể làm việc. Chúng tôi có thể cùng làm việc với nhau ở trong hệ thống giáo dục mới này. Và ở tại đây thì chúng tôi có thể kết hợp giữa việc học, việc làm những công tác xã hội, việc thực hành thiền. Ba yếu tố này đều tuyệt vời và nó cần thời gian để có thể cân bằng được ba yếu tố này. Nhưng mà điều này hoàn toàn khả thi. Đối với cô là một sinh viên thì cô nên chăm chỉ học pháp học. Nhưng mà cái mong muốn trở thành thủ khoa ở trong trường đại học thì nó không phải là tuyệt vời nhất. Cô nên chú trọng vào việc giỏi trong Phật pháp thay vì là chú trọng vào việc cạnh tranh với những người khác. Cái mục tiêu ở đây thì chúng ta cái mục tiêu nhắm tới để trở thành người giỏi nhất, để trở thành người nổi bật nhất thì nó không có tốt. Bạn vẫn hoàn toàn có thể là thủ khoa, là top 1, nhưng bạn nên nhắm vào việc học giỏi và có thể dạy, chia sẻ Phật pháp. Mong muốn trở thành top 1 là làm thiện pháp với dính mắc vào một cái tôi. Và đây là một cái mong muốn mà thường thấy đối với những người sinh viên. Nó bình thường đối với người sinh viên. Việc chú trọng vào học và có thể giảng dạy, đó là điều nên. Bản thân của tôi thì đã thực hành và giảng dạy thiền. Tôi thì chỉ chú trọng vào việc dạy và thực hành thiền ngày một tốt hơn, giỏi hơn, tiến bộ hơn. Tôi không có chú trọng vào việc làm sao để trở thành số 1. Tôi không có cạnh tranh với những vị thầy khác. Bạn hãy chỉ cần tập trung vào làm việc thật là chăm chỉ trong cả việc thực hành cũng như là trong cả việc học pháp học. Bạn có thể nỗ lực để cân bằng giữa pháp học và thực hành thiền cũng như là việc giúp đỡ những người khác. Bạn nên cố gắng chỉ làm mà thôi,
không có sự chấp thủ hay là dính mắc trong những hành động của bạn, trong những trải nghiệm hay là thành công và thất bại. Thanks for your answer. Dạ, con xin được đọc cái tiếng Việt xong rồi sẽ đọc tiếng Anh cho thầy trả lời. Dạ. Kính thưa thầy, đây là lần đầu tiên con biết về thiền định và con biết ơn sự may mắn đã được gặp thầy trong những bước đi đầu tiên về thiền định và xả ly. Con mong muốn xin sự hướng dẫn của thầy về tình huống của con. Con là một người mẹ đơn thân được 4 năm. Con thấy mình may mắn vì được nuôi bé và có công việc. Con luôn nhủ bản thân mình biết ơn và may mắn hơn nhiều hoàn cảnh khác. Nhưng sau bao nhiêu sự việc hai mẹ con cùng vượt qua, con không hiểu sao con lại càng yếu đuối và tủi thân. Con bất lực về việc con hay khóc, và có những chuyện con thấy nhỏ nhưng nước mắt con cứ rơi. Ở nơi làm thì con luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ và ổn. Con hạn chế giao tiếp với gia đình, đồng nghiệp vì chỉ còn vì và chỉ cần mọi người hỏi thăm như là con có ổn không thì con lại rơi nước mắt. Con phải làm sao để con có tâm tĩnh, mạnh mẽ để đi tiếp chặng đường tiếp theo, để con của con thấy mẹ là mạnh mẽ. Và con trai 8 tuổi phát triển thật vô tư, hồn nhiên. This is a question about family. Dear Saro, this is the first time I have come to know about meditation, and I am deeply grateful for the good fortune to meeting Saro in my very first steps on the path of meditation and letting go, detachment. I respectfully seek for your guidance regarding my current situation. I have been a single mother for 4 years. I consider myself fortunate to be able to raise my child and to have a stable job. I often remind myself to be grateful and to recognize that I am more fortunate than many others. However, after everything my child and I have gone through together, I do not understand why I have become increasingly fragile and easily hurt. I feel helpless about the fact that I cry so often. Even small matters, my tears seem to fall uncontrollably. At work, I always try to appear cheerful and happy.
I limit my communication with family and colleges because whenever someone simply asks, "Are you okay?" I find myself on the verge of tears again. I sincerely wish to ask at all how I can cultivate a calm and steady mind and find the inner strength to continue this journey so that my child may see his mother as strong and so that my 8 years old son may grow carefree and innocent with deep respect and gratitude. So she divorced 3 years ago, and now she lives with her 4 years old boy, and she cried, easy to cry when people ask her, are you okay? And she doesn't talk too much with the family or friends, colleges. She wants to have a stable mind and wants her son to grow to be a happy and innocent person, something like that. She care about her son. Who are staying together with you? Con trai đang ở cùng với chị. Her son lives with her. Only, Yeah, only two two. of them. Đã đi hai người. Only two of them. How old are you now? So you said family problem in the past with your husband. Her ex-husband has another woman, and she had already forgave him many times because she thinks that the father will be good with the son, but actually not.
her ex-husband have a death. So after the divorcing, he moved to abroad to earn the money. And when he came back to Vietnam, he didn't come to the family, but he visited the other woman. So she have tried to forgive him many times. They divorced for 4 years now. She wants to reconnect with him, but the situation is not going good. His husband went to connect She really want to like reconnect and heal the relationship for the children, for the child. Her husband live abroad. how long have you stayed together? Các chị sống với nhau được bao lâu? More than 4 years. And now divorced for a year. So last time is 8 years. What is your job? I have a party to join with the project. Banking. She work for a bank. More than 10 years. You have problem. You already have problem with your ex-husband when you stay together. Okay? He had another woman while they lived together. So that's why you he divorced or you divorced. And I want to recall as time. It's very difficult for me to take the decision. But for any time, I think that I need to be pleased to myself because I try so much, and I think it's not good for my son. Why? Not good because Her decision to divorce, that's from her, and she went to the court 8 times, and she cried a lot. She wanted the best for her son, and she wanted to relieve herself from the suffering. Lúc mà người biết người có một người khác mình đã cố gắng hối lộ, thì sau đó là mình cố gắng đi tiếp. She didn't know why her ex
ex-husband has another woman. She doesn't know why. I want to clarify is he got married. After 4 years, he got a son. But even before he got a son, there's problem between wife and husband. Yes? Trước khi mà mình có con ấy, thì là hai vợ chồng có vấn đề gì với nhau? From her side, she didn't notice any problems. She didn't think any problem between two of them. So Before the son, before- also only no after problem. son, Yeah. only Chỉ after. sau khi có con thì mới cảm thấy có người khác. After the son, he had another woman. Bây giờ là vẫn ở với người phụ nữ. Just one woman, another woman. Many women. Yes. That may be you notice only at that time. It is also possible. In the past, he may not know. She may not know about that case. Only after giving by the son, she noticed. It is also possible. Tức là trước khi mà mình có con, hai người có con với nhau á, thì nó có thể nó có cái vấn đề rồi, hoặc là có thể anh đã có người khác rồi, nhưng mà lúc đó là chị chưa biết, phải không? Có cái khả năng đó hay không? Hay là từ lúc mà mình có con rồi thì sau đó mình mới phát hiện ra, thì lúc đó nó mới bắt đầu. They have children right after the marriage, after the ceremony. After that, they have she got pregnant, and when she got pregnant, he has a woman. She found out about the relationship. So from nearly to the beginning of the marriage, there's a problem. So only after 4 years later, they officially divorced. Ngay từ đầu là mình đã có vấn đề rồi. Sau đó thì 4 năm sau mình mới ly hôn. You decided to divorce because you don't for what good reason you decided to divorce? Dạ. Ly hôn thì mình thấy cái điểm tốt của ly hôn là gì? It's better for her son, and she didn't have to suffer a lot because she already cried a lot when she found out the other woman. So 2 points. The first one because of her child, and the second one for her role. You cannot accept to be like this. Because we suffer a lot during that time, so she don't want to keep suffering.
What is that's why you both already divorced. So after finishing divorcing, is it okay or not? No. What problem? Sau khi ý là sau khi mà chia tay rồi thì hai người có trục trặc với nhau, mối quan hệ có được tốt đẹp. Both of them want to raise a child. He want to take the child, and she also want to take the child. And after many negotiation, many time discussing, and on the course, so the course decided to for her to raise the child. Now her son live with her, not the husband. So what is the problem now? Dạ, thầy hỏi muốn hỏi muốn xác nhận là ngay cái vấn đề của chị đó là gì? She still suffers from that marriage. She feel hurtful, like it's painful for her, and she easy to cry. If somebody asks her, "Are you okay?" she will cry, and she don't want other people to ask her anything. Anymore? She don't understand why she become weak, easy to cry. She don't understand the reason. Bây giờ mọi thứ ok rồi chị. Bây giờ cuộc sống nó ok nhưng mà sao cứ đau khổ mà Now her life is quite okay, but she still suffer inside. How about your son? Con của mình thì có vấn đề gì? It's okay. It's good. Just her. How about your ex-husband? Chồng của chị nó sống có tốt, bây giờ cũng không có tốt. She think her ex-husband is a good man. When she grown up, she didn't receive many love,
much love from her parents. So when she met him, she felt very lucky to meet a man like him. So after divorce, is he okay? Đến bây giờ không, thì vẫn rất tốt. Hiện nay they didn't contact much, so she not really know about his situation. Sometimes he just came back to Vietnam, visit the other woman ở đến thăm con có vẻ and visit her son. The real problem is attachment on oneself. Because of attachment on oneself or your mind, you have to suffer with your parents. You may think you are not much taking care of your parents. This is because of attachment on something which is attention or love by someone. You accept that attachment. That's why your mind is not healthy. So when you met with your husband,
you are satisfied because of his attention. This attention make you satisfied. But you attach on keeping precepts also. Attachment on something of your mind is concerned with someone who loves you and something keeping precepts. So because of breaking precepts of your husband, you have to suffer. If you can detach from someone or something, you can accept, you can survive by yourself. Your mind will be healthy. Because of accepting attachment on oneself or one person, you need someone in your mind. That's why you attach on your husband and your son and yourself. Your attachment on breaking precepts is the cause of problems in your mind. Your husband may not want to divorce. You want to divorce. So you try very hard to divorce, is it right? Because of attachment on keeping precept and breaking precept between you and your husband is the cause of divorce and suffering for you till now. You may suffer more because of losing someone who loves you or who take care of you. And so also your husband may be suffering because of losing someone who loved him, because of losing you. And attachment is the cause of suffering for everyone, including you and your husband. Attachment is, if there is attachment, there will be ignorance or no understanding or wrong understanding. Your
attachment is the cause of your suffering being now. You cannot forget about divorce, and breaking reset. In fact, already finished. Not breaking reset now. Not divorcing now. All finished. But you stay attached on breaking reset. That is the cause of suffering in your mind. In the sight of your ex-husband, he attached on oneself. So if he attached on oneself means someone, not only you, he may attach on other women. He attached not only you, but also other women. Besides, he attached on breaking reset. But you attach on keeping reset. In this way, you both can detach. If you can accept breaking reset of your husband, there will be no divorce. There are many ways of solving the problems concerned with breaking reset. Men, wives and husband. Divorcing is not the only solution. Not the only solution also. If you both are willing to divorce, it is okay. If not, you should wait to have mutual agreement with own desire. If you fulfill the need of someone more and more, your needs will be fulfilled. Because of not fulfilling the need of someone, most of the time, now you are still in need. Your mind is not strong. Because of attachment on oneself. So the real problem is not getting married, not giving birth a baby, not breaking or keeping precepts. Because in my experience, breaking precept is common in most of the family. Difficult to keep precept for long term, but may not be breaking precept all the time. Whenever there is beginning, there will be endings for sure. If you are patient enough, the problem will finish by itself. But you don't understand because of your attachment. Because of law and regulation, that is right. To obey law and regulation is right. To keep precept is right. For theory, but in practical, no.
easy to keep precepts or to obey law and regulation all the time. That's why there are many problems of breaking precept between wives and husband in this modern society. If you understand like this, in the past, you can solve the problem without divorcing forcefully. Divorcing or not divorcing not much important. Attachment, to detach from attachment is really important. If the separating each other is the real solution, you already depart from each other, but there is suffering in your mind still remain. It will be the same for you. This is not good for all family members. Solving the problem officially or legally like this is not the best solution. Detachment is the best solution. If you can detach, you can accept both of keeping and breaking precepts. Getting married or not getting married, divorcing or not divorcing. If you can attach, you can detach, you can accept both of good and bad, right and wrong, for sure. As a founder of many meditation centers, many people, over 20,000 people are relying on my meditation center and rescue village. If there are problems nearly in everyone. If they can solve by themselves, I have to solve. I have to solve only by explanation like this. Nothing to do forcefully. Just need to understand cause and effect. Just need to understand like this. Just need to understand that our own attachment. The more we know about our present attachment, there will be less and less attachment, and we can accept whatever good or bad, right or wrong. In this way, the mind will be stronger. The mind will be healthy and wealthy with merit. If your mind is healthy and wealthy with merit, you can accept. You can stay alone without getting married. If your mind is healthy and wealthy, you can accept breaking precept of your husband. You don't need to divorce forcefully. Because of doing forcefully, there is suffering in your mind. If you try to detach, the problems will be solved by itself. If you can detach from self or breaking precepts, your husband, you can help your husband to detach from breaking precepts. You need the power of detachment from oneself. The power of detachment can detach from everything and everyone.
You both don't have attachment. You both don't have the power of detachment on oneself. That's why you both separate from each other, although you love each other. You love him, but you don't love. You hate dragon precepts. In his side, he loves you. Inside, he loves dragon precepts. That's why he is doing because of his own attachment. You are also doing with your own attachment. Because of different attachment, you two cannot be together now. Now everything finished, so you just need to detach from the past, present and future also. You need to detach from self, present life, present situation. You are alone, you are single mother. But this is to use only, not to attach. Because of attachment on the life of single mother, you have to suffer. If you compare with the other couple, you will feel so, you will feel sad because of attachment on your attachment on the life of single mother. If you can detach, you don't need to be sad and weak, because we are alive with our own merits. If we don't have enough merits, we already died for sure. Whatever we do, because of our own merit, you can listen to Marital, you can practice meditation, you can be healthy, you can be together with your son, although you lost your husband, you have someone to attach. That is because of your good karma. If you lost good karma, if you don't have enough good karma at the present, you will lose everything, even your life. So we are alive only with our own merits and demerits, not with our body, not with our parents or our partner, our children. We all are alive only with our own merits. That's why we should continue to do more and more merits like this. This is for all, for your son also. Because of your own breaking precepts in your past life, in your previous life, you experience the same breaking precept. Your husband will experience the same like you because of breaking precept. For sure. Now you are suffering. Now you already suffer because of your bad karma of breaking precepts. It will be the same for your husband and everyone. Because of not understanding like this, we dare to break precepts.
Only when we are learning this cause and effect, we can understand more and more clearly and deeply. In this way, we then operate the research. In this way, there will be less and less problem with ourselves and with our family members or Dharma friends also. Xin tóm tắt một tí xíu là câu hỏi của vị thiền sinh là mặc dù là cái tay trồng được 4 năm rồi, nhưng mà chị vẫn có những cái đau khổ, cái tủi thân, cái yếu đuối ở hiện tại, và chị muốn ngài cho lời khuyên để tâm của mình mạnh mẽ hơn và việc nuôi dạy con cái để bạn có thể trở thành một người thì ngài thiền sư có chia sẻ như sau. Vấn đề thực sự đó là dính mắc vào một cái tôi. Vì dính mắc vào cái tôi và bản ngã ở trong tâm của mình, thì bạn phải chịu khổ đau. Với cha mẹ của chính bạn, bạn có thể nghĩ rằng bạn đã không nhận được nhiều sự quan tâm, tình yêu thương từ cha mẹ, và vì dính mắc vào nhận được sự chú tâm, tình yêu thương từ người khác, bạn chấp nhận cái dính mắc đó ở trong tâm của mình. Vì thế tâm của bạn thì không có được khỏe mạnh. Vì thế khi mà bạn gặp chồng cũ, bạn đã cảm thấy mãn nguyện vì sự quan tâm của anh ấy, vì sự quan tâm chú tâm của người chồng đã làm cho bạn mãn nguyện. Và bạn cũng dính mắc vào việc giữ giới, dính mắc vào thứ gì đó ở trong tâm của bạn mà liên quan đến một người mà yêu bạn, và thứ gì đó chính là giữ giới. Vì chồng của bạn phá giới mà bạn khổ đau. Nếu như mà bạn có thể xả ly khỏi ai đó hay thứ gì đó, bạn có thể sống còn, tâm trí của bạn sẽ khỏe mạnh. Vì chấp nhận dính mắc vào một cái tôi hay vào một người, thì bạn cần ai đó ở trong tâm của mình. Bạn dính mắc vào chồng, vào con, vào chính mình. Bạn dính mắc vào việc phá giới. Chính dính mắc đó chính là nguyên nhân của những vấn đề trong tâm của bạn. Chồng của bạn có thể đã không muốn ly hôn, nhưng bạn đã rất là cố gắng để có thể ly hôn. Vì dính mắc vào giữ giới và phá giới giữa chồng của bạn và bạn, và đó chính là nguyên nhân của việc ly hôn. Và đến nay bạn vẫn khổ đau. Bạn có thể còn khổ đau nhiều hơn vì đã mất đi ai đó mà yêu bạn, chăm sóc cho bạn. Cũng cùng một cách như vậy thì chồng của bạn cũng đã đánh mất ai đó mà yêu anh ấy đã mất bạn. Và nguyên nhân của khổ đau này của cả bạn và chồng của bạn, đó chính là những dính mắc. Có dính mắc là có vô minh, có sự thiếu hiểu biết, có sự hiểu biết sai lầm hay tà kiến. Vô minh, những dính mắc của bạn là nhân của
khổ đau của bạn cho đến nay. Bạn không thể quên được về việc ly hôn và việc phá giới của chồng. Trên thực tế, cái việc này đã kết thúc rồi. Ngay hiện tại chồng bạn đâu có phá giới. Việc ly hôn thì cũng đã xong rồi, tất cả đã kết thúc. Nhưng mà bạn vẫn dính mắc vào việc phá giới. Và do đó đây là nhân của những khổ đau trong tâm của bạn. Về phía chồng của bạn thì anh ấy cũng dính mắc vào cái tôi, vào bản ngã. Điều này có nghĩa là một ai đó, không phải chỉ bạn, mà anh ấy còn dính mắc vào người phụ nữ khác. Và anh ấy cũng dính mắc vào việc phá giới. Nhưng mà bạn thì dính mắc vào việc giữ giới. Và theo cái đường lối này, cả hai các bạn đều không thể xả ly. Vì nếu mà có thể xả ly thì hai người đã không phải ly hôn. Có rất là nhiều cách để mà có thể giải quyết chuyện này giữa hai người. Ly hôn thì không phải là giải pháp tốt nhất. Nếu như mà cả hai tự nguyện ly hôn thì cũng ổn thôi. Nhưng mà nếu không có cái sự đồng thuận từ cả hai thì bạn đáng ra phải nên chờ đến khi nào mà có sự đồng thuận nhất trí từ phía người chồng. Nếu như mà bạn đáp ứng nhu cầu của ai đó nhiều hơn thì những nhu cầu của bạn cũng sẽ được đáp ứng. Vì không đáp ứng nhu cầu của ai đó trong phần lớn thời gian thì hiện nay bạn vẫn có những nhu cầu, những nguyện vọng, những khát khao. Tâm của bạn vẫn không có được mạnh mẽ, không có được khỏe mạnh, vì dính mắc vào một cái tôi. Vấn đề thật sự không phải là có kết hôn hay không, có con hay không, phá giới hay là giữ giới. Vì ở trong cái trải nghiệm của tôi, chuyện phá giới là bình thường ở trong các thành viên gia đình. Khó mà có thể giữ giới trong lâu dài. Và không phải lúc nào chúng ta cũng có khả năng để mà giữ giới. Và nếu như mà chúng ta có thể kham nhẫn chịu đựng được thì cũng sẽ không có việc ly hôn. Nếu mà chúng ta có thể kham nhẫn cái vấn đề thì vấn đề sẽ dần biến mất. Làm theo luật pháp thì nó cũng là tốt và đúng. Làm theo giới luật thì đó cũng là tốt và đúng. Nhưng mà không hề dễ dàng để có thể giữ giới hay có thể tuân thủ pháp luật một cách hoàn toàn. Có rất là nhiều những cái vấn đề phá giới giữa vợ và chồng trong thế giới hiện đại. Nếu như mà bạn có thể thấu hiểu như thế này ở trong quá khứ thì bạn có thể giải quyết vấn đề mà đã không phải ly hôn một cách cưỡng ép. Ly hôn hay không ly hôn thì không quá quan trọng. Để mà có thể xả ly dính mắc thì vô cùng quan trọng. Nếu như cái việc chia tay là một cái giải pháp thực sự và bạn cũng đã chia tay rồi mà vẫn cứ đau khổ đó thôi, mọi việc nó vẫn cứ như vậy, và mọi người cũng cứ đang làm theo cái cách đó. Việc mà cứ nhất nhất đòi giải quyết theo luật lệ thì nó không phải là tốt nhất. Xả ly mới là giải pháp tốt nhất. Nếu như mà bạn có thể xả ly, bạn có thể chấp nhận cả việc giữ giới và phá giới. Việc kết hôn hay ly hôn
việc có chia tay hay là không chia tay, bạn có thể chấp nhận được cả tốt và xấu, đúng và sai. Là người sáng lập của rất là nhiều trung tâm thiền, hiện nay có hơn 20.000 người đang nương tựa vào những trung tâm thiền của tôi và những làng tị nạn. Nếu như mà cứ nhìn thấy vấn đề thì vấn đề sẽ xuất hiện liên tục, có vấn đề ở khắp mọi nơi, và tôi cứ phải đi mà giải quyết vấn đề. Nhưng mà tôi giúp họ để mà không có giải quyết vấn đề một cách cưỡng ép. Tôi giúp họ hiểu về nhân và quả. Nếu như mà bạn có thể nhìn thấy được những dính mắc của chính mình, những dính mắc ở trong hiện tại, thì sẽ dần có ít dính mắc hơn. Và chúng ta có thể kham nhận được tốt và xấu, đúng và sai. Tâm của chúng ta sẽ ngày một mạnh hơn cùng với những phước báu. Và như vậy thì bạn có thể chấp nhận rằng là bạn cũng không cần phải kết hôn nữa, và tâm của mình sẽ có nhiều phước báu. Và bạn có thể chấp nhận được cả việc chia tay cũng như là việc phá giới. Vì có dính mắc, do đó có khổ đau ở trong tâm. Nếu như mà có khả năng chấp nhận thì vấn đề sẽ tự nó biến mất. Bạn đã có thể giúp đỡ chồng mình có thể tự do khỏi dính mắc vào việc phá giới. Đó chính là sức mạnh của việc xả ly khỏi một cái tôi vào một cái ngã. Xả ly khỏi tất cả mọi người, tất cả mọi thứ. Và bởi vì bạn không có sức mạnh của sự xả ly khỏi một cái tôi, thì cả hai các bạn đã chia tay dù yêu nhau. Bạn yêu anh ấy nhưng mà bạn ghét việc phá giới. Anh ấy yêu bạn và anh ấy cũng thích cái việc phá giới. Và anh ấy làm như vậy bởi vì anh ấy dính mắc. Và bạn cũng làm như vậy, bạn cũng giải quyết tình huống dựa theo những dính mắc của mình. Và với những dính mắc khác nhau nên cái việc chia tay là tất yếu, không còn sống chung nữa. Và bây giờ thì mọi việc cũng đã xong rồi. Bạn phải xả ly khỏi quá khứ, hiện tại và tương lai. Xả ly khỏi cái tôi, xả ly với cuộc sống hiện tại, xả ly với tình huống của hiện tại, một mình hay là mẹ đơn thân. Vì dính mắc vào cuộc sống của một người mẹ đơn thân thì bạn phải chịu khổ đau. Nếu như mà bạn đi so sánh mình với những người khác thì bạn sẽ cảm thấy buồn, vì bạn dính mắc vào cuộc sống của một người mẹ đơn thân. Nếu như mà bạn có thể xả ly thì bạn không cần phải buồn, không cần phải yếu đuối, vì bạn có thể sống một mình khỏe re với những phước báo của chính bạn. Nếu như mà bạn không có phước thì chắc bạn chết rồi. Tất cả mọi thứ đều là nhờ vào phước báu. Có phước thì mình mới có thể nghe pháp, thực hành thiền, sống khỏe mạnh. Bạn có thể có quyền nuôi con, được sống với con. Dù bạn không có chồng, nhưng mà bạn cũng có ai đó để dính mắc vào, vì bạn có phước. Nếu như mà không có những thiện nghiệp, không có phước, thì chúng ta sẽ mất hết, thậm chí là chúng ta mất mạng luôn. Thật ra
chúng ta đang sống với những thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp của chính mình, chứ không phải là chúng ta đang sống với con cái, sống với vợ, với chồng, với cha mẹ. Chúng ta sống còn đó là nhờ vào phước báu, nhờ vào thiện nghiệp. Vì thế chúng ta nên tiếp tục làm những thiện pháp giống như thế này. Cũng như vậy, con của bạn cũng nên làm thiện pháp giống như thế này. Vì cái việc phá giới của chính bạn ở trong kiếp sống trước đây, thì bạn đang trải nghiệm cùng một cái việc phá giới tương tự như vậy. Và chồng cũ của bạn sẽ trải nghiệm cái điều tương tự giống như bạn ngay lúc này. Việc phá giới này chắc chắn là như vậy. Giờ đây thì bạn đang chịu khổ đau vì cái việc phá giới, vì bất thiện nghiệp ở trong quá khứ. Và chồng bạn cũng sẽ như vậy. Và điều này cũng đúng với tất cả mọi người. Nếu mà chúng ta hiểu rõ, chúng ta sẽ không dám phá giới. Chỉ khi nào chúng ta biết rõ về nhân và quả, chúng ta sẽ không dám phá giới. Và từ đó chúng ta sẽ có ít vấn đề hơn với chính mình, với những thành viên trong gia đình và với những người bạn pháp của chúng ta. Dạ, mình di chuyển qua tìm đường được. Tôi dung phải đặt cái bình oxy ở đây. Dạ bây giờ ngày lên hiện trường. Dạ được. Xe là có lấy giùm cái bọc trắng ở dưới chồng sách đó. Chồng sách ở dưới chồng. the microphone. Said I'll go to the big hall. Đi lên hiện đường xong rồi Nó sẽ có từ đời làm không? làm việc cho em. Một hồ. Thì đã mất